Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV. Bila shaka natumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku ya kufana, siku hii ya 19 ya mwezi wa 12 mwaka 2023, nikikukaribisha katika upeo wa TV 47 na pia siku ya ukumbi wa siasa katika siku ya mwisho mwaka huu wa 2023. Lakini zaidi leo hii tutakuwa tukiangazia masuala ambayo yamekuwepo mwaka mzima. Je, lengo la serikali hii limeafikiwa? Ni baadhi ya yale tutakuwa tukiangazia, lakini kwa sasa haya ndio yaliomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV 47. Seneta wa Busia Okiya Omtata hahofia usalama wa maisha yake. He issued a death threat against me and other people who have gone to court and successfully challenged his basically nonsensical so-called housing fund. Akidai ni kutokana na misimamo yake ya kupinga ajenda za serikali. Viongozi wa chama cha Jubilee mrengo wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wasema kamwe hawamtambui naibu wa Rais Rigathi Gachagua kama msemaji wa Mlima Kenya. Huyo naibu wa rais unasema sisi tunamjua tu kwa kitu moja, ni mtu ya mchele na nyama. Anajitetea kivyake. Na muungano wa Azimio One Kenya wakashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa madai ya kusambaratisha uhusiano wa mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa namna hiyo na kusabahi na kukukaribisha popote pale ulipo. Jina langu ni Elizabeth Putuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua sasa amewataka mabalozi walioteuliwa hivi karibuni kuwakilisha Kenya katika mataifa ya kigeni kuweka juhudi kuboresha uhusiano na kuweka mikakati ya kuboresha uchumi wa taifa. Akiwahutubia mabalozi hao katika makao yake ya Karen, amewaomba kubuni mipango ya kuzidisha nafasi za biashara nchini, kuboresha uwekezaji ili kusaka nafasi za ajira kwa Wakenya walio katika mataifa ya nje ili kusaidia katika kuboresha uchumi wa taifa. Waziri Mkuu mwenye mamlaka na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi akimuunga mkono naibu wa rais amesema kuwa Kenya ni nchi ambayo inavutia wawekezaji. Despite the fact that we have the best tourism products in this continent, we are not doing as well as we should be. And it's all about we haven't done enough. I know people feel the tourism board is not doing enough. Maybe we are not giving it enough attention in terms of marketing our destination, but it starts with you. It is you to initiate the action, and then we can be able to follow from here. Nations are beginning to use different tools to broaden their influence, to broaden their footprint, and clearly the economic angle is becoming a very strong tool. When you create an image, as Dr. Alfred Mutua said, and my colleague, vile unauza nchi yako ndio tutakuwa. Should be recording realistically with what we have. God has given us 70-80 million tourists coming to our country. But that's the trajectory we're going to. When people say we want to hit 2 million mark. Katika taarifa tofauti ni kwa majambazi wane wametiwa mbaroni leo asubuhi na maafisa wa polisi mjini Lodwar baada ya kumwibia mwanabiashara mmoja takriban shilingi 300,000. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Turkana ya Kati Samuel Kiptanui, wane hao walikamatwa mapema leo baada ya kumwibia Gabriel Maraga 300,000 pesa taslim. Inadaiwa kuwa majambazi hao walitokea jijini Nairobi wakiwa na lengo la kuvamia maduka mjini Lodwar, ila mipango yao ikafeli. Wane
Wanne hao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi huku uchunguzi ukiendelea ili kufikishwa mahakamani. Nika suspect haraka sana hii gari yenye iko nyuma yangu yenye reverse ndio imenipora. Nikaifuata nikipiga simu kwa ofisi ya polisi kwa sababu kuna mapolisi wengi tunajuana nao. Nikawapigia simu nikasema mimi nimeporwa na gari yenye imenipora pesa, ninaifuata. Mkimbie mniokoe ama mpige simu pale mbele kwa roadblock wafunge hiyo gari isipite. 4 suspects were arrested. Stephen Otieno Kamere, who is age 27 years. Eric Wafula Odiambo, age 21 years. Third, Raval Ndeta Otieno, 32 years. Emmanuel Chuma Okot, who is a driver, who was a driver of the suspected vehicle which was used, was arrested. One suspect is at large by the name Akoskei, who escaped, and the officers are on hot pursuit, and we know we are going to nab him. So the suspects already are in our custody, and we want to probe or to investigate further to know these suspects are claiming to have come from Nairobi yesterday, which we are doubting. They must have some connection within this town. Na washirika wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta wamemsuta vikali naibu wa rais Rigathi Gachagua wakisema kuwa kamwe hajatosha mboga kuliongoza eneo la Mlima Kenya. Viongozi hao wamelalamikia vikali kukwama kwa miradi iliyoanzishwa na rais mstaafu. Viongozi hao vile wamesuta mawaziri wa bunge kutoka Mlima Kenya huku wakitishia kuitisha maandamano iwapo mswada unaopendekeza ushuru kufuga ng'ombe na wanyama wengine wa nyumbani utapitishwa na bunge. Ubabe wa siasa za Mlima Kenya uliendelea kushika kasi siku ya Jumanne baada ya washirika wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambao ni pamoja na wabunge wa zamani na maafisa pamoja na wafuasi wa chama cha Jubilee wamemsuta naibu rais Rigathi Gachagua na kusema hajatosha kuwa kiongozi wa eneo hilo, sababu kuu ikiwa kukwama kwa miradi iliyoanzishwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Huyo naibu wa rais unasema sisi tunamjua tu kwa kitu moja, ni mtu ya mchele na nyama. Anajitetea kivyake. Na ni wale kitambo walikuwa wanauza community mzima. Project zimeenda akiwa, za maji zimeenda akiwa, za barabara zimeenda akiwa. Kingpin sio kiti ya uchaguzi, sio kiti ya kuteuliwa. You earn it. Na ile heshima ambayo watu watakuheshimu. You earn it kwa ile mambo ambayo umetendea watu wako. You earn it kwa ile respect ambayo watu wako watakupea. So we respect President Uhuru Kenyatta as a good leader. If there is a big lie that has been given in the last 1 year, that it should actually be put in the Guinness Book of World Record, that's the biggest lie of the year, is being told that the people of this region are shareholders in this government. People of this region cannot be shareholders in this government, and the money that was allocated to their projects by the previous administration has been taken away and redirected to other projects elsewhere, as if they are children of a lesser god and they do not deserve those projects. Hata hivyo, wabunge wa UDA na washirika wa naibu rais wanasema Gachagua ni yeye anashikilia eneo la Mlima Kenya kama kiongozi wa ngazi ya juu kutoka eneo hilo, huku wakisema miradi ambayo imekwama itaendelea pindi tu serikali itakapopata pesa. We are not in an election mood and we are telling them to hold on their horses. We are waiting for this election. We complete our job. We are given a mandate by the Kenyan people. We have a 5 years contract. Let us see whether UDA has lost its popularity in 2027. But I can assure you, because our Kenyans and our people are very gracious to the president, they have given him the benefit of doubt. And he said he's not in a business of re-election. He's in the business of fixing this country. Ghadhabu za wanamlima hao waliokongamana katika kaunti ya Kiambu kuimarisha chama cha Jubilee mashinani, pia zikichangiwa na kimya wa bunge pamoja na mawaziri kutoka Mlima Kenya.
Viongozi hao wameapa kuongoza kampeni ya kupinga mswada unaopendekeza wakulima kutoza ushuru wa kuwafuga ng'ombe na wanyama wengine wa nyumbani. Kama hiyo kodi itapita, tumeamua tutatokelezea kwa street and we shall defend our right. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anasemekana kusubiri mgogoro wa uongozi chamani utatuliwe na mahakama kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa rasmi. Apollo Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ametoa wito kwa serikali za kaunti kuimarisha juhudi za kukusanya ushuru kama njia mojawapo ya kupata mapato ya kukimu shughuli za maendeleo katika kaunti. Njuki ameyasema hayo alipokuwa akitoa hotuba katika kaunti, akisema kuwa ukusanyaji wa mapato katika kipindi alichohudumu umeimarika katika kutoka milioni 79 hadi milioni 250 na analenga zaidi milioni 350 mwisho wa mwaka huu. Aidha, Gavana Njuki amesema kuwa ameweka mikakati ya kuimarisha hali ya afya katika hospitali kwa kiwango cha 3 na 4 ili kupunguza msongamano unaoshuhudiwa mara kwa mara katika hospitali kwenye kaunti ya Tharaka Nithi. We have seen remarkable growth in revenue, also on source revenue, from 79 million 6 years ago. We are now at almost 300 million, and we expect this financial year, our target is 350. We have seen significant growth, and this is amazing growth bearing in mind and considering that we have not increased any levies in this county. We have not tasked the Mama Mboga more, we have not tasked the people more. What has happened is that we have increased the efficiency in collection by automating revenue collection and also ensuring that we have better supervision by having surveillance using digital technology, having CCTV or cameras in every access point, and of course close supervision by our teams. At a time like now when the country is going through an economic hardship, sometimes disbursement gets late like now, and when we have facility improvement fund, money that is generated in the hospitals, it is taken back and used in the same hospitals. We are able to have. Kwenye taarifa tofauti ni kuwa mrengo wa Azimio sasa umeelezea wasiwasi wake kwenye uhusiano baina ya Kenya na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatia madai ya matamshi ya chuki dhidi yao kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza pamoja na sera potovu za ushuru zilizosababisha kukosekana kwao katika sherehe za 60 za Jamhuri. Wiki jana kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kupitia kwa barua kwa umma amesema tangu taifa hili kupata uhuru halijawahi kukosana na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ila serikali ya Rais Ruto huenda ikawa tayari imeharibu. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari alasiri ya leo, Odinga amesema ni lazima awaambie Wakenya kwamba majirani zetu hawapaswi kulaumiwa kwa maendeleo haya mabaya katika mahusiano ya Afrika Mashariki. Raila anasema kwa sasa Uganda imelazimika kwenda katika mahakama kuu nchini kupitia kampuni yake ya mafuta kupinga mfumo unaolazimisha serikali ya Uganda kulipa ada zaidi kwa bidhaa za petroli zinazopitia Kenya. Haya yanajiri baada ya waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kusema Kenya, tofauti na Rwanda, ni taifa la demokrasia yenye michakato ya kisheria. Odinga amesema sasa Kenya imefungua vita vingine na Rwanda baada ya waziri huyo kutumia lugha zisizo za kidiplomasia dhidi ya Rwanda. Uongozi wa serikali na diplomasia unahitaji adabu tofauti na vitu vya dhamana.
Na bila shaka ni taarifa ambayo wanahabari wetu wanafuatilia, na mwendo wa saa 3 utapata kwa mapana na marefu. Seneta wa Busia Okiya Omtata anasema kwamba maisha yake yamo hatarini kwa kupinga baadhi ya mapendekezo ya serikali ya Rais William Ruto na kushinikiza kwamba iwapo rais anaenda kinyume cha sheria anafaa kushtakiwa. Hivi majuzi Rais William Ruto alisema kuwa serikali yake itaendeleza mipango yake bila kupingwa. But it should never be said that William Ruto was allowed to mismanage this country the way he set out to mismanage it, and was never challenged. Polisi katika kituo cha Nyancho katika kaunti ya Kisii walisitisha hatua ya seneta wa Busia Okiya Omtata kuandikisha taarifa ya madai ya kutishiwa maisha na Rais William Ruto, hilo likiwa ni jaribio la kwanza ambalo halikufua dafu. Ilimbidi Omtata kuelekea katika kituo cha polisi cha Mosocho, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Omtata anadai kwamba Rais Ruto alitoa tishio la kujaribu kukabiliana naye pamoja na juhudi nyingine ya kusitisha polisi dhidi ya kusikiliza matakwa yake. That this country is governed by law, and anything that is done outside the law, including any law that is unlawful, is quashed and has no effect. So we shall continue having our faith in the judiciary, perfect or imperfect as it is, because it's the only forum for a civil engagement and a civil resolution of disputes. We have had enough share of bloodshed in this country, and we don't want any more bloodshed. Kulingana na seneta huyo ambaye pia ni mwanaharakati, anasisitiza kwamba Rais Ruto alitoa kauli kali kuhusiana na hatua yake ya kukabiliana na wanaoenda kinyume na serikali yake. Mmojawapo ya swala tata ambalo anahisi linasababisha Rais Ruto kukabiliana naye ni kuhusu ushuru wa nyumba, ambao Omtata alihoji kwamba haifai serikali kuwatoza Wakenya pesa za ujenzi wa nyumba. Aidha, Omtata anashikilia kwamba lazima atawasilisha semi hizo mbele ya inspekta wa polisi Japheth Kome. The government had gone about it the wrong way. So meaning that the government can still cure it down the line. And their suspension of their finding of unconstitutionality was giving government room to cure it. So for us, once you declare something null and void, it's null and void. So we are also appealing on those grounds that they need the Court of Appeal should look at the grounds for why the housing fund is unconstitutional. And look at the other issues, whether the judges are saying that although the Appropriations Act that was presented on the bill did not have estimates of revenue, that somehow they established. How did they establish when something was not before them? Paul Kirobi, TV47. Bila shaka hiyo ni taarifa, bado tunaendelea kuchimba undani wake na tutakuwa tukikuletea mengi. Kumbuka siku hii ya leo ni siku ya ukumbi na dakika 2-3 tutakuwa tukiingia katika hilo. Lakini hizi ni habari za michezo na TV47. Kumbuka Radio 47 kwa ushirikiano na Jambo Jets inakupa fursa ya kufurahia all paid expenses trip kwenda kujienjoy kwenye beach party ya nguvu zaidi Mombasa Beach Hotel. Tuma jina ili kujishindia tiketi hii, unatuma jina kwa Flight 47 kwa 24550 upate fursa ya kujishindia tiketi ya kwenda kupiga sherehe. Sheria na masharti siku zote kuzingatiwa. Katika taarifa hizo ni kwa mashindano ya Tong Modo yanaendelea katika kaunti ya Mombasa, ambapo mwanahabari wetu Lucky Hiriano yupo kule kupata taswira kamili kuhusu mataifa yepi ambayo yamewasili katika vitengo mbalimbali. Na kwa sasa tunajumuika moja kwa moja. Lucky, iwapo unanipata, kazi kwako, utujuze yale ambayo yanajiri. Bila shaka, asante sana Elizabeth Mtuku kutoka maeneo ya kule Nairobi. Tuko katika kaunti 001, na maana kwamba ni kaunti ya Mombasa, ambapo mashindano ya makala ya 11 Tong Modo ambayo yanaendelea hapa katika shule ya msingi ya Aga Khan. Nitakuwa najiunga naye nahodha wa timu ya kike kitaifa, anazungumzia Salima Ali, aweze kutupatia taswira kamili jinsi mambo yamekuwa na ni yapi ambayo yanajiri katika ukumbi huu. Karibu sana Salima, unahisi namna gani na mashindano yako namna gani? Najihisi vizuri kwa sababu nimeshinda, na ngoja kupewa medali yangu ya dhahabu. Najihisi vizuri sana na nawapa pongezi wote walioshinda na walioshindwa. Hakuna kushindwa, ni ushinde ama ujijuze katika mchezo. Wewe changamoto imekuwa nini kama wewe ulipokutana na mpinzani wako? Nataka kuongelea kila mwaka changamoto hubadilika, unapatana na mtu tofauti,
La changamoto kubwa ni kuwa hujui mpinzani mwenzako anacheza jinsi gani. Kwa hivyo unafaa ujifunze hapo hapo vile anavyocheza. Kwa hivyo lazima akili yako ifanye kazi vizuri na ukwe relaxed kuwa unaweza shinda kivovote vile. Yeah. Lakini mwanzo umetaja kwamba wewe ni mwanafunzi wa MKU? Yeah. Mimi ni mwanafunzi, ni a fresh graduate from MKU. Niligraduate this year August. Yeah. I want him to be proud of me. Yeah, and I want to congratulate him too for being the head of KCD. KICD, yes. Congratulations. Bila shaka mtazamaji, ni moja tu ya wanafunzi ambao wameweza kupitia katika chuo kikuu cha Mount Kenya na vile ameweza kuzidi kuongeza maarifa yake hasa katika mchezo huu wa Tong Ilimudu hapa kaunti ya Mombasa, na alivyokuelezea kwamba tayari anasubiri tufanye tu subira kungoja aweze kuweza kukabidhiwa nishani yake ya dhahabu, maana ameweza kuibuka bingwa katika makala ambayo yanaendelea. Tunazidi kukita kambi katika kaunti hii ya Mombasa kwa kwamba tunakuchorea taswira kamili jinsi mambo yanavyokwenda na kuhimishwa siku kwambia nani ambaye atakuwa anaibuka mshindi. Kwako Elizabeth Mtuku, mimi Tola Keriano kutoka Mombasa. Asante sana Laki kutoka huko Mombasa. Baadaye tutakuwa tukisikia mengi kutoka kwako, na kama nilivyokuahidi ni kwamba hili tutakuwa tukiangazia mwaka mmoja wa serikali ya Kenya Kwanza. Ni yapi ambayo wameafikia, lengo lililokuwa limewekwa limeafikiwa, ama kumekwenda namna gani? Dakika moja ijayo nitakuwa nikirejea hapa, hivyo basi usicheze mbali. Jina langu Elizabeth Mtuku, kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Catherine Simalowe. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job.
This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Toka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti. 5 tummy pushes by holding them around the waist and pushing inwards and upwards above their belly button. If they are still choking, call for medical assistance. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care with 5 oils and 5 vitamins. 48-hour nourishment. Helps reduce appearance of stretch marks in just 2 weeks. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care for your shade of beautiful. Na bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo ukitazama runinga uipendayo ya TV47. Bila shaka na kukaribisha katika ukumbi wa siasa siku ya 19 mwezi wa Disemba mwaka 2023. Jina langu ni Elizabeth Mtuku. Mwaka na miezi kadhaa ya serikali ya Kenya Kwanza kumekuwepo na panda shuka za aina yake, maswali yakiibuka. Mpango wa serikali uliofahamika The Plan, haswa kulingana na manifesto yao. Rais William Ruto katika ahadi yake ni kuwa angebadilisha zaidi masuala ya uchumi. Hili bado likisalia kizungumkuti, na sio hilo. Masuala ya bei ya mafuta yamesalia kuwa bado changamoto katika taifa hili, licha ya kupata nafuu siku chache zilizopita, lakini tofauti zikionekana kulingana na soko la kimataifa, kwani bei hiyo ya bidhaa hiyo muhimu ilishuka kwa 14%. Lakini Rais William Ruto anasema tupo katika njia iliyo ya sawa, na sio hilo tu, anasema hatua ambazo anapiga siku hii ya leo, siku za usoni zitakuwa tofauti. Lakini je, walikuwa na mpango? Ni miongoni mwa yale tutakuwa tukiangazia siku hii ya leo. Mwaka mmoja wa uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, wameafikia lengo lao? Tupo katika njia iliyo bora ama ni wapi ambapo tunaelekea? Na bila shaka nakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Studioni ninaye mbunge wa Keses CPA Julius Ruto, karibu sana. Asante sana. Na pia ninaye mwanamikakati katika chama cha Jubilee anafahamika kama Joseph Kagai, karibu sana. Asante. Litasema mpango ama The Plan kulingana na Rais William Ruto ilikuwa zaidi kubadilisha swala la uchumi katika taifa hili, lakini bado hili limechangia lama limesalia kizungumkuti katika taifa hili bado kwa ajili ya baadhi ya mambo ambayo Rais William Ruto na serikali yake viongozi wanasema hayangeepukika. Lakini je, ulikuwepo mpango ama ilikuwa manifesto tu? Asante sana. Kwanza Lisa, ni kushukuru wa Kenya ambao na pia kumshukuru Mungu sisi wote kwa kutupatia nafasi. Tunaelekea kufunga mwaka kwa njia ya amani na kwa hali ya afya, licha ya yale changamoto ambayo umetangulia kwa kueleza. Ya kwanza Liz na wasikilizaji wote na wale ambao wanatutazama wa Kenya, kwamba kila safari na mwanzo yake. Aliyesema kwamba journey 1000 miles has to start with 1 yard.
na iliyomo rais juzi katika alipowaongelesha wa Kenya kupitia vyombo vya habari, alijieleza vizuri kwamba uongozi wake na serikali yake ipo katika njia ya kuelekea ile hatua ambayo iliwaahidi wa Kenya kwamba tutaenda mahali pale. Na yapo mambo mengi ambayo yamechukuliwa, hatua mingi ambayo yamechukuliwa kuona kwamba uchumi wa nchi ya Kenya umeimarika ukilinganisha na jinsi hali ilivyokuwa hapo awali na jinsi ilivyo pia katika nchi zingine za majirani ama nchi zingine za ulimwengu. Ukiangazia yale mambo ambayo serikali imeyachukulia, kwa kuwa uchumi kuimarika ni uchumi kupata nguvu, kila Mkenya aweze kuwa na uwezo ya kujisimamia. Na utajiuliza mambo mengi ambayo yanaashiria hali ya uchumi ikiwa bora ni yapi. Ya kwanza, kama Mkenya anaweza kupata chakula, kukula vizuri. Ya pili, kupata uwezo ya kuweza kuweka ile chakula kwa meza. Hiyo ndio naamini kwamba uchumi ni hivyo. Ile Mkenya akuwe na uwezo, akuwe na pesa kwa mfuko yake, akuwe na buying power, na ya pili kukuwe na mambo ya kununua, kukuwe na chakula. Ukilinganisha na hali ilivyokuwa wakati kwamba nchi ilikuwa imefika kiwango ilikuwa inategemea kuagiza kila kitu mpaka chakula kutoka nchi za nje. Hii serikali ya William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza imeanza kuchukulia yale mambo ambayo yanaitwa priority areas. Na priority ya kwanza ilikuwa ni kilimo. Priority ya pili ni human capital, aswa our education sector. Ukiona ambao serikali imeashiria. Bado yapo masuala mengi ambao Wakenya wanatarajia yawe mabadilika. Ila tu tutakubaliana kwamba mambo yote hatatokea kwa siku moja, haitakuwa miujiza, lakini ya muhimu ni kwamba serikali iliyomo na rais aliye kwa kiti kwa sasa amethibitisha na ameonyesha kwamba nchi anaitoa mali ilipokuwa na kuipeleka mali inafaa kukua. Kidogo itakuwa machungu, na ndakubaliana hili nikupishe. Haitakuwa pengine matarajio ni tofauti. Anayetarajia na anayetenda hao ni watu wawili tofauti. Anayetarajia pengine angetarajia mambo ya kiamka leo atapata kila kitu imeandaliwa, meza ipo tayari. Lakini yule ako kwa jikoni, wewe ni mama Liz, kuna mambo mengi yanagusika kule jikoni, pengine utahitaji chumvi lakini bado unaona unaenda kwa jirani. Wewe kama mama unatarajia kuwa na mtoto, kuna hatua ya kuwa na mtoto. Ina maana kwamba ahadi na reality zinakuwa vitu viwili. Kuna kwa sasa ahadi ni tofauti na katika kutendaji. Because yale yote uliahidi si miujiza, si kwamba utakuja kuishukisha na ifanyike hivyo. Itabidi udhihirishe kwamba mwaka huo ilikani kama yatatendeka wakati huo. Ya muhimu sisi ni viongozi. Tukubaliane. Yale ambayo unaosema wewe kama mrembo, for example, ndio wewe uingia kwa nyumba uolewe. Kuna luka ule kijana ambaye mnayechumbiana. Ya muhimu ni kwamba atatia bidii yote kwamba ili aweze convince mpaka ujue kwamba maisha yangu nikienda na nikikaa hapa itakuwa bora. Na kwa ukweli itafika kiwango sija tu kwamba Mheshimiwa CPA lugha mliotumia kwa kuandaa watu. Si hivyo. Safari ya ndoa huanza katika mipango na hadi hivyo ama namna gani. Lakini sasa tangu ndoa ifanyike, sasa safari ya kuishi ni hapo, kupata watoto, kuweka akiba, kupangilia yale mambo ambayo tunakusudia kama jamii. Hapo ndio tunasema tofauti, jamii ni tofauti. Pengine sisi wote tunagawa jua moja, lakini tukienda kwa jamii ni tofauti. So ya muhimu ni kwamba hii mwaka moja tunafaa kumpatia kongole serikali kwa kuwa si kwamba ametudanganya. Kuna baadhi ya vitu mingi ambayo imetendeka na inaonekana kwa macho yako. Shikilia hilo wazo hapo, nilete Kagai, manake wakati ukizungumza anakaa kama anaona umetoka Mars na yeye anatoka Jupiter. Ningependa kusikia msimamo wake. Ni ahadi ambazo zimekuwepo, ila Mheshimiwa CPA anasema they might ama zingetekelezwa kwa siku moja, ila tupo katika nchi na Rais William Ruto katika mahojiano na wanahabari alisema hakuna muujiza, ni kupanga na kuingia. Ni kweli, nashukuru Liz sana kwa vile kushukuru Mungu ametufikisha mahali hapa. Hata nafasi ya kuongea kama wa Kenya ni vizuri. Na kwa yale ambao umeuliza kwangu, waliahidi kubadilisha uchumi, na kweli wamebadilisha. Wamebadilisha kwa sababu sasa wazazi hawajui ama watoto wanaenda shule, lakini awali ikifika tarehe 25 wazazi walikuwa washamalizana kujipanga mambo ya shule. Kwa hivyo hiyo wamebadilisha kabisa. Sasa wazazi hata hawana uhakika kama watoto wanaenda shule. Hiyo wametubadilishia kabisa. Vijana walikuwa wanajua vizuri tunapiga shughuli ya Disemba tukijua Januari tunaingia kampuni kazi fulani. Wamebadilisha juu sasa kila siku utasikia kuna kampuni nafunga, maana zile ada wanatoza ushuru ambao wameleta
imekuwa ni ngumu kwa makampuni kuoperate Kenya. So wamebadilisha uchumi wetu kabisa kutoka ulipokuwa mzuri ukaenda mbaya kabisa. Jambo lingine, nashukuru ametumia mfano wa ndoa. Unajua ni vizuri tuwe wa Kenya viongozi wawe wa kweli. Kama kuna kitu ambaye Mkenya angetamani, Mkenya ajua maisha ni ngumu, lakini mwambie ukweli. Kile Rais Ruto amekosea wa Kenya, na hii nasema kila wakati, anahitaji tu ajitoe nguvu na angalia wa Kenya kwa macho, waambie samahani, niliwadanganya, lakini kuanzia sasa tuanze upya. Ile rais, kwa sababu gani? Kwa hili naweza kusema amekuwa, hata ukimsikiza akizungumza na wanahabari, amekuwa akisema I am trying to do what I can do. Now, however, hakutakuwa na miracles. Swali ni moja, ndio unajaribu, ni nini umetenda? Kidogo tu, wacha nimalize. Nilitulia. Najaribu kuangalia kitu moja hii serikali imefanya kwa manufaa ya raia na kosa. Ukiangalia ametaja mambo ya elimu. Kama kuna wakati elimu yetu sasa imezamaratika, policy ambayo wanaleta ni sasa. Vijana wa university hawana uhakika kama watapata help. Wazazi kulipa karo hawana uhakika kwa sababu hata ile capitation inatumangwa kwa shule ili watoto walipiwe, waondolewe gharama fulani kwa mzazi ajalie, hijawekwa. Ile basari ambao waheshimiwa, wazazi ukimbia katika ofisi za waheshimiwa, wanapatiwa 5,000, 10,000, kwingine wanapatiwa hata 50,000. Sasa hakuna, na waziri wa fedha akaenda bungeni akasema hakuna pesa ya CDF, ya barabara, ya elimu. Kumaanisha nini? Kama kuna wakati tumepata rais ambaye hana moyo wa Wakenya wakati wako na shida, ni huu. Kwa hivyo najaribu kuangalia jambo moja ambayo rais amefanya. Mimi sijalipata. Hata swala la kilimo haujaona chochote kuhusiana na. Kwa swala la kilimo ninataka kujua. Kwetu sijaona, walisema fertilizer hadi wa leo. Waje nimsaidie ndugu yangu. Ndani ya serikali huko. Waje nimsaidie ndugu yangu. Unajua inafika kiwango ya kutofautisha maneno ya siasa, tofauti ya siasa na hisia na ila nia ya siasa ya baadaye na hali ilivyokuwa. Kwa mara ya kwanza tuko na rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye hajawadanganya wa Kenya na ameongea kinakaubaka hali ilivyo katika nchi. Na mimi nakubaliana na waziri wa fedha alivyosema hakuna pesa. Haimaanishi kwamba hiyo pesa ipo na imeenda kwingine. Yale pesa yanapatikana ni kushughulikia madeni. Unakumbuka katika State of the Nation Address, President akisema December we have an obligation to pay the Eurobond. Na wewe kama mwandishi wa habari na wengine, lazima tukubaliane kwamba kikapu ni kile kile. Tunachokusanya ni kile kile. Kikifika mahali pale yanafaa kugawiwa. Sasa imefika kiwango, priority ni gani? Sheria, PFM Act na Constitution inaipatia kipaumbele payment of debt. Servicing debt is first priority. First charge. In fact, it is terming as first charge. Kwamba ile ushuru tunaokusanya, yale madeni yaliyochukuliwa hapo awali kama Eurobond na mengine ambao serikali iliyopita na zile serikali zingine ambao walikuchukua wameifanyia kazi, imeiva, imekuwa tayari. Na hiyo basket ni moja. So we must protect our sovereignty by fulfilling our obligation. That is number one. It is competing on the same basket. Ya pili. Mwacha amalize point yake. Ya pili. Shikilie tu hilo. Ni vema pia kuongea. Ukisema kwamba elimu imesambaratika, kwa hiyo mwaka yote tumekuwa na mashule yenye haina walimu hata. Na sasa zaidi ya elimu 57 ya walimu wameandikwa na kila mtu anajua. Je, hiyo si jambo imefanyika? Ngoja kidogo. Kuna swala sitaki ulipoteza umelitaja, la deni la kitaifa. Kumbuka Rais William Ruto akiingia mamlakani, kitu ambacho alikuwa ameahidi wa Kenya, na tunaangazia huo mwaka mmoja wa uongozi wake na wa serikali ya Kenya Kwanza, ni kwamba madeni tutapunguza. Lakini ukiangalia bado tumeendelea kukopa licha ya kuwa ni kweli tunasema tunalipa. Sijamalizia. Ni kweli tunalipa, na aliweka bayana kwamba tunahitaji kulipa. Akasema kwamba they have made a very difficult choices kwa taifa hili ili kulipa madeni. Lakini bado tunakopa. Kuna madeni aina tofauti. Deni ambao linaleta mzigo sasa ni ile deni lilikuwa ya development. Na baadhi ya development kama SGR ambayo haijakuwa tayari kupay off itself. Na pengine na expressway. Ile serikali inashughulikia ni liquidity position. Liquidity in the sense that availing cash at the needed time. So utaona kwa ile IMF wanaongelea ni ile managing is like kama overdraft ile ambayo, so that you manage the liquidity, because whatever you are collecting against what is needed, and you are a president na inji lazima iendelee. Wewe ni mama kwa nyumba, chakula watoto wapo
pengine uko na wageni na unga iko kidogo, utafanya nini? Sitabidi umejipanga kama mama, licha ugali itafika kwa mesa. Mimi kama mgeni sitajua hii ugali umepigaje, lakini wewe kama mama umebalance. So what the government is trying to manage the liquidity, but going for concessional loans kama sile ambazo zinatupatia nguvu mpaka sasa serikali haitaki. Ina maana kwamba according to the, so what is happening now when you manage this liquidity, the next session of collection of taxes is to balance all this. Yes. Nitakuuliza swali lingine, nataka kumpa nafasi pia yeye achangie hili. Unajua mimi ningetaka pia, na nimerudia tena, viongozi tuwe wa kweli. Na hii serikali maana iliundwa kwa misingi ya uongo. Ndio wanasema ati ile ilikuwa ni kuchumbia msichana aingie kwa boma, na ndiposa unaona hata siku hizi ndoa zimekuwa ngumu sana kwa sababu ya vijana kutumia uongo, kama vile hii serikali inabeba wa Kenya. Kitu cha kwanza, expressway si deni ya Mkenya. Mbona inaduliwa kila wakati? Expressway si deni. Hata jana kisiza Murkomen jana kwa news alisema expressway maybe si kidogo tu, acha nimalize. Hata ile kidogo ngoja nimalize. Nimekupatia na discuss the nature of the nimesema tuwe wa kweli, kisha tuje kwako. Ndugu yangu ajenda yake ni moja tu, ni kuisukuma siasa, lakini tutakubaliana kwamba amekosa kitu kimoja. Amekosa kuleta ufahamu. Ile rais ametupatia, amesema hakuna miujiza nimetaja kubadilisha. Hiyo tunakubali tu, nimesema mwache amalize. Nimesema hivi mheshimiwa, na utulie kidogo, wacha relax. Hii serikali maana wameweka mambo mingi yao kwa uongo, hata waheshimiwa wao wanataka kuja kudanganyana. Expressway si shilingi wala deni ya Mkenya, hatukukopa. Ile ni contract ambao ni pipi. So hata jana Murkomen alisema ya kwamba hata hiyo junction inatengenezwa town, hakuna shilingi ya serikali. So msitumie projects ambazo Uhuru alinegotiate kusema ati ni madeni. Jambo la pili, Liz, Uhuru akiingia alipata madeni, hakuongelelea kuhusu madeni. Hata Moi Kibaki alipata madeni, hakuongelea madeni. Unapochaguliwa na umeahidi wa Kenya jambo, ingia kwa ofisi, anza kutatua. Ukipata kuna vuja kidogo ni mali, ukipata kuna vuja utafuta pesa ya kulipa. Na maana haya kila siku kuna jambo hii serikali inasema kila wakati. Ati hakuna pesa. Liz, hata leo asubuhi wewe kuja umekatwa ushuru. Kila kitu kina ushuru. Tangu waingie kwa serikali, ushuru wenye wanaokota inaenda wapi? Wanasema deni tunaanza kulipa Disemba. Tangu last year mwezi wa 9 alipoapishwa, deni ilianza kuokotwa the same day. Inalipa nini? Na deni hatujaanza kulipa. Wacha nimalize. Sawa, Eurobond sio deni peke yake. Matured in December and it's taking colossal amount of money. Exactly. Now how much are we collecting as a government? Asiendelee kudanganya Wakenya. Tunaona hawa waheshimiwa zaidi. Ni chama ya Jubilee na William. Rais anatumia bilioni 2 kidogo tu. Haya sawa tu. Sasa wanajaribu kutupembeleza hivi. Kuongelesha Luka. Swali yangu Liz ni hii, kabla uende kwa mheshimiwa. Mbona nataka kuondoka ukweli kwamba tunajaribu kuosha ile uchafu. Mheshimiwa, tukizungumziana hatutasikika na hatutakuwa na manufaa yote. Tuendelee. Kwa rais anajua kwamba tuna deni kubwa tunataka kulipa hapa mbele. Anatumia bilioni 2.5 kusafiri kwa miezi 3. Miezi 3 tu unasafiri angani. Alisema kwamba rais alisema anaenda kutafuta, anatafuta 300 million imekwa kwa anatafuta. Tulia, enda kwa control of budget, angalia report yenu. Hata wewe ni mbunge unafaa kuwa unajua zaidi kuniliko mimi. Alisema enda kutafuta, lakini kwani hapati? Relax hapo. Ndio kila nchi inaogopa kumpa pesa kwa sababu gani? Uongo. Sasa tofauti yangu na ndugu yangu. Uongo. Is an opinion ameform. He is not even following up the house. Mheshimiwa, tumesikia marasi moja waziri wa fedha Ungana Ndung'u profesa akija bungeni anasema our hands are tied. We are broke as a nation. Kuna mahali tumefika, hatuwezi kulipa hiki ama hatuwezi mpaka mishahara yenu nyinyi wabunge na wafanyikazi wengine wa serikali inachelewa. Ilhali kwa upande mwingine Mkenya anagaramika zaidi. Na nikawa nikifikiria our policies, are they really working to our favor? The issue here, Liz, na pia kwa Wakenya ambao tunaongea, ingekuwa ni bora na ni vema kwanza to quantify ile tuna collect and what is going out, inflows and outflows. True. And what is outflows? What is the component of outflows? That is why waziri, na nashukuru waziri wa fedha, he is an honest. Hajakuja kusema kwamba ati kuogopa kutisha nje. And he says in parliament, and parliament is a house of record, na mahali ambapo representation ina take place.
kwamba licha ya yale kidogo tunakusanya, na pia lazima tukubaliane, kando na Wakenya wote kuparticipate kwa collect tax incident mali iko na impact is some few areas because production iko chini kwa Kenya. You understand? Now we are so much depending on consumption, and you see consumption is relative. You understand? Where tax production should increase is on production. Where as a country we are doing poor now. That's why we are focusing on revamping production on food and then going to the second stage of value addition, creating value manufacturing, and in the process of value chain, you create another tax incident, which is not working now. So we are only focusing on VAT and pay as you want. Those are the main only two areas about the taxes we are seeing now. Yes. And that's why the government now is also focusing on employment through affordable housing. Because there is a lot of employable and employed youth ambao wangechangia pakubwa katika kutransform the economy. So the truth is this, as much as my brother would want to pick, and the naysayers and the opposers, to pick on the whole agenda, the way it was promised, the way it was packaged, but the president has come out and said, look at this, haitafanyika kwa miujiza. Lazima tuende hatua kwa hatua. Na amehesabu yale hatua ambayo amechukua. Number one, focusing on production. Number two, creating of employment. Sisi wa Kenya, hatuna minerals ya kuexport. Hatuna mafuta. You understand? If you look at GDP, formula ile ya GDP, utakuta ni income, on employment, on business, consumption, plus the net of export and import, which is negative now. So it is affecting, so our economy is growing slow. As much as tunataka create taxes, as much as least we are seeing Kenyans are suffering, but it's on limited area, only on consumption, which is relative. Na Wakenya wengi sahizi jinsi kweli walivyo, kama sasa ile mahindi imepanda nyumbani, hiyo mahindi utalipia tax? Sinakushaga na kukula. Ile utalipia tax ni ile umeenda kununua kwa duka ambayo ni mafuta na nini. So what we are saying is, yes, Kenyans are participating, but the demand of the cash flow against the supply of the same cash flow is where tuko na shida. Okay. Mwache azungumzie hilo, manake najua amekuwa akikusikiza. Nataja mambo mawili tu, Liz. La kwanza ni la job creation. Nilikuwa na huzuni sana rais akiongea katika runinga akisema ya kwamba wametengeneza kazi 250,000 jobs through urban housing. Mimi ni Nairobi. Akataja Mukuru kwa Ruben Mali, nimekaa nimefanya kazi. Ile project inaendelea pale ilianza wakati wa Uhuru. Na ukiangalia the amount of work inaendelea imekuwa downsized. Kuja hapa Parklands, a project was almost 85% completion wakati Uhuru anatoka, it is told hata chuma zimeanza kuoza. Na anasema wanaanza new sites. When a government lacks priority, serikali inakosa mwelekeo kabisa, ni wakati kama huko, sababu ukipata pesa mnaokota kwa wafanyikazi ya kujenga nyumba, harakisha zile ambazo ziko karibu kuisha ili uanze zingine. So ukichukua pesa, alisema around 6 billion per month. Hiyo 6 billion wanaokota per month ni miezi ngapi tangu mwezi wa 7? Mbona hizi nyumba ziko almost 85% hakuna contractor on site. Wanaenda kuanzisha miradi zingine. Ni kwa sababu gani? Hile miradi wanaanzisha ni biashara yao na Waarabu na wengine na wawekezaji wengine. Si kwa sababu wanataka kujengea Mkenya nyumba. Jambo la pili, amesema wanatengenezea vijana kazi. Zile barabara ambazo zilikuwa zinaendelea kujengwa wakati waliingia katika usukani, zikasimama Mount Kenya, wale vijana wote walikuwa kazi, wako nyumbani. Basi siurudishe tu wale, maana unasema unataka kutengenezea kazi. Hizo kazi zikiendelea, utasema basi barabara zinaendelea, ukulima unazidi vizuri kwa sababu kuna barabara za kutoa mizigo. Lakini kwa sababu wanatafuta kila siku excuse ya kusema ya kwamba wameshindwa kuendesha serikali. Wakati waliongeza VAT ya mafuta, walikuwa wanataka wakote pesa nyingi, kama vile anasema, ni kweli wanataka pesa nyingi kulipa madeni. Lakini tangu waongeze hiyo VAT kwa hii finance bill, watu wameacha kutumia magari. Mafuta, volume ya mafuta ambayo inauzwa Kenya imepungua. Kumaanisha hata serikali imepoteza pesa nyingi kuliko awali. Swala la affordable housing. Maanake Rais William Ruto katika swala hilo ametilia mkazo na kusema it's a must we proceed with this project because Wakenya wanahitaji ajira.
Nilikuwa ningefikiria ni kweli Wakenya wanahitaji ajira, ila kuna miradi kama anavyoibua Kagani ambayo ilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta, na kama lengo lilikuwa moja la kuhakikisha kwamba Wakenya wana nyumba, mbona tusikamilishe hii miradi kisha tuendelee na new sites kuhakikisha kwamba pia tuna expand the project. Ningependa tu kukujulisha kwamba tunavyoongea Jogoo na vitongoji vingine yale yaliyoanzishwa wakati wa Uhuru wamekuja kuikamilisha, na ipo ushuhuda. Rais amekuwa akitembea hizo manyumba. Leo nimemwona alikuwa Kibra. Yes. Kuangalia. Yes, of course. Sasa kama kiongozi lazima ujione, kuchukua macho yako uone yale yanayoendelea, kwa kuwa hii ni jambo ambalo ipo kwa senda ya moyo wake. As a way, unajua kwamba katika ujenzi sio katika hali ya kujenga peke yake. Remember kuna value chain ya mambo mengi ambayo inahusika, na katika hiyo value chain kuna employment sehemu hiyo, from materials, katika fabrications na all those things. Na mimi sio engineer, lakini najua kwamba nyumba si kama kununua nguo na kuvaa. Kuna hatua inaendelea unless kuna special cases katika construction. But mimi kenye mimi najua ni kwamba ikiwa ni agenda ya serikali na ili kufikia ile malengo ya kuona kwamba vijana wengi wamehusishwa, ama system ama economy system imekuwa active kila mahali. Nairobi, Ruiru inaendelea. Hiyo ni Nairobi pekee yake sehemu kubwa. Pia kuna counties zingine zinaendelea. Ila kuna nyumba ambazo zimekwama kama Parklands ambapo ni karibu. Pengine sijajua, sitaki niseme zaidi kwa kuwa unajua katika kila sekta iko na mambo yake. Sio kwamba na ninajua nyinyi ndio mlio katika sekta gani, kuna vitu mingi utaangalia. Of course mtaangalia. Kwa kuwa sasa siko katika hiyo kamati, pengine ningekuwa nimejua niongee na wenye unahusika. Ninajua kamati wamekuwa kitembea mahali pale. Kila nyumba utaona financing element yake ilikuwa ni ipi, contractor ilikuwa imekaje. Unajua kuna vitu mingi inaendelea simu ile. Pengine material. So mimi singependa sana nijiingize benye ndugu yangu angependa kukastikate everything. Na hata hajatoa suluhisho hata moja. Aseme leo ingekuwa ni yeye, hii hali ilivyo, hii shimo Kenya ingekuwa angefanya nini? Utamu yake tu ni nikiulizwa ninajibu. So ya muhimu ninajua kuna wacha tu niseme jambo moja. Lija ya hayo mambo yote, tax policy. There is no development without taxes. Tumeongea na wewe nikija, nimetoka katika nchi ya safari ya nje. Hali ni ile ile. Recession ya uchumi all over the world is the same. Crisis as the same. Ukisikia wananchi wa kila sehemu, they are feeling the effect, especially sisi ambao tunatumia medium of dollar as a way of exchanging goods and services across the borders. Sisi ambao tunatumia hiyo, we are being hit so much. I was in Turkey, the same thing. So nini nataka kusema kwamba singependa kila kitu tuwe wakati mwingine wa Kenya wenye starehe na wenye imani na kujua kwamba hatutaendelea kuishi kwa kutegemea mwingine for long. Katika swala lazima tujisimamie, na subira ni jambo la muhimu. Katika swala hilo la uchumi wa kimataifa, na ambapo unasema the heat is everywhere in the continent, na umekuwa ukisafiri, bado ninakumbuka kuna swala hili la bei za mafuta. Mwezi jana nikisikiza vizuri na nikisoma katika soko la kimataifa, uliona mafuta yenyewe yalishuka kwa 14% katika soko la kimataifa. Na sisi wenyewe tumekuwa waagizaji wa mafuta kulingana na mpango wa G2G ambao wengi walitarajia ungekuwa bora zaidi kutupunguzia mzigo katika taifa hili wa ununuzi kwa dola. Ila hilo bado, ukiangalia bei ambazo tumeshukisha bidhaa hiyo ambayo ni muhimu, ni kwa shilingi 5, shilingi 4 katika bidhaa hiyo. Matarajio ya wengi ni kwamba katika asilimia hii 14 ambayo ni ya bei ya kimataifa ingesaidia kupunguza bei hii zaidi. Ina maana kwamba tukubaliane pia hii commodity ya mafuta ni commodity ambayo iko na process mingi. Kando na bei ya mafuta kwa ulimwengu, hasa wale ambao wanatoa mafuta kuteremsha, ujue kuna middleman. Nchi kama Kenya haijaenda direct, kuna middleman. I thought President William Ruto alisema is eliminating middlemen. Well, G2G government to government is on the dealers of the fuel. You understand? By virtue of absorbing our situation. I mean, it's the whole thing that we need to understand. But producers, OPEC and the rest are the only way of doing things. But by the time we are going for our market, ile unaenda kunegotiate commodity kwa market, wakiteremusha inateremuka. Tuko pamoja, but don't forget they are loading their margin. Kando na hiyo, umaijieleza structure
ya gharama ya mafuta kwa Kenya per barrel. IDL, RDL, Railway Declaration levies, IDL and all those. Those are fixed elements. Wakati those loans were entered, ilitumika kama a benchmark ya kwamba hiyo deni itakuwa inaje. Compare fuel road those are constants mheshimiwa na 16%, uone hapo ndo shida ilipo. Hapo ndio shida. The same way, hii ya 16% na 8%. Uhuru did that thing. And you know what is happening? Tunaviongea sasa, wanabiashara wanadai serikali pesa mingi sana as claims refunds ya VAT. Shikilia hapo. Nisikie Kagai. Ambao sasa serikali itaweza kulipa. Tayari itaweza kulipa VAT claims. And you know the time I'm in Committee of Finance. Unakumbuka tukifanya maneno ya tax recession, tax waivers, remissions. There are claims ya wanabiashara na wengi ambao wanajihusisha na biashara ya. Nitakuuliza swali because of 8%. Vije kwanza waje niseme because you see huyu mwanabiashara ata file tax input at 16%. Alafu ana file tax output at 8%. 8 minus 16 is -8. That means the government in one way ilikuwa imesubsidize. It has to compensate back the working capital of Okay, kile hilo wazo hapo nina swali tofauti. Mimi niko na kibarua ngumu leo. Kwa sababu mimi nitatuma mheshimiwa kwanza waende kama serikali ya Kenya kwanza wakubaliane. Ile usemi watakuwa wanaleta katika mjadala. Kwa sababu gani? Kila siku kila mtu na mambo yake na inaoneshana vibaya sana. G2G ni kitu rais alisema vizuri sana. Tutakuwa tunanunua mafuta kutoka kwa ile serikali hadi kwa ile serikali ili tusitumie dola. Tutumie shilingi yetu. Na wakaihype wakasema sasa atakao na dola kwa nyumba umeficha toa juu itakuwa makaratasi. Lakini kumbe ilikuwa ni dealers ya two Kenyans companies hapa tu ndio wamejivuka, wakavaa nguo ya government of Kenya na wakavaa government ya Waarabu. Lakini kumbe hakuna mahali walinegotiate mafuta. Ndio anakuambia hapa, lakini kule ukisikiza rais anakuambia kwamba tunapata mafuta kwa bei rahisi. Kuna jambo moja watu hawajui wa Kenya, kwa nini KQ ilianza mashida. KQ walienda wakaambiwa bei ya mafuta in the projection ni shilingi 72. Wacha tuuzie kwa 75 kwa sababu hata kipanda we will still buy the same price. Baada ya miezi 6 bei karudi up to 42 shillings. Lakini waliendelea na ile contract Kenya ilikuwa inanyonga. Hivyo ndio G2G inafanya saa hii. Kitu cha pili, Liz, hata saa hii bei kishuka kule ng'ambo ya mafuta, trickle down effect inafai kuja mpaka kwa nyumba. Nikinunua mafuta ya taa kwa nyumba. Pengine tu ndio ueleze. Kidogo tu, wacha nimalize. Nikusaidie tu. So ningeuliza tu G2G pegaga tu tu nikueleze. Kidogo sijamaliza boss. Nia na kusudi ya G2G. Unakumbuka? Ilikuwa ni kusustain dola wa dola. Hata juzi amesema hiyo. Kulikuwa na uhaba. Hiyo story mmesema sana. Unakumbuka ndio serikali ya awamu iliyopita. Kulikuwa na shortage ya mafuta. Umetaja 14%. Najaribu kumueleza. Kidogo tu. Ninaijua hiyo. Sasa kama unajua mbona unaisema uongo na unajua ukweli kwamba the problem we were getting shortage of supply of fuel because of lack of supply of dollar currency. So what have changed? But in this G2G imesaidia Kenya G2G inasaidia suppliers wa fail mafuta on time with an agreement of 6 months period to be paid at the expense of Kenya. It's like supply on credit. Of course, whichever way at the end of the day. That was my point. Listen, so that tukadanganya wa Kenya tukiongozwa na huyu bwana Kakai hapa ambaye wanakoraka uongo kudanganya and they know where the problem is. Unajua uzuri Kenya anatazama. Kenya anatazama anajua. Wacha malizie point yake ndio nimalizie. Sometimes haina haja uvumilie ukiona mtu kama huyu anadanganya wa Kenya na anajua mahali kweli ilivyo. Ninaposema hii serikali walikuja kwa serikali walichukua mamlaka bila kujua jinsi serikali inaongozwa. Kila kitu inaungana na kingine. So walikuja wakabadilisha kila kitu, wakasema tunaondoa subsidies, tunaondoa hii ambayo ilikuwa inashikilia Mkenya. Maana sera zao hazina Mkenya katika moyo. Ndipo unaona hii shida tuko nayo. Kwa asilimia 10, ningependa kusikia kila mmoja wenu anaipa serikali hii kwa mwaka mmoja asilimia gani? Kwangu mimi kulingana na hali ilivyokuwa na mali tunaelekea, mimi napatia asilimia 80 because they are doing the right thing. The money. Subsidy was not sustainable anymore. Right. Like in VAT ya mafuta, as I've told you, businesses will continue to collapse. 80% is we are doing the right thing. Mimi kama yule Mkenya kwa pale kwa mtaa, hii serikali inaipatia 10%.
na nikukuwa very generous. Because of politics of popularism. Not politics. It's popularism. Kila Mkenya anajua. Kila mtu ana sababu zake, na ninashukuru kwamba mwaka mzima mmekuwa mkinisupport, mkija hapa tunajadili sera katika serikali na masuala mengine yote ya siasa, na bila shaka nawatakia mwaka wa 2024 wenye mafanikio. Na pia tupatane hapa tuzungumze mengi, na pia Christmas yenye baraka zake Mwenyezi. Nipatie nafasi pia kuwatakia Wakenya. Yes, kwa sekunde 30. Asante kwa Wakenya wote kwa ujumla. Mimi kama mjumbe wenu, mjumbe wa nchi ya Kenya, nawatakia kila laheri Wakenya wote msimu huu wa sikukuu ya Krismasi, ila tu ni kuwadhadharisha kwamba mko waangalifu, msipitishe mnavyosherekea. Ya mwisho ni mwaka mpya wa fanaka, na sana sana wapiga kura wangu wa KSS constituency, ninawapenda. Tutafanya kazi jinsi tulianza, na mwaka ujao tutaendelesha kazi kwa kazi. Asante. Kwangu ni kuwashukuru Wakenya kwa kuwa wavumilivu, na pia kuwashukuru watu wangu kutoka pale Embakasi East, kwa wale Soweto wa Savana, na katika ofisi ya Jubilee kwa ile kazi ambayo tumefanya. Hii ni maana mwacha amalizie Jubilee. Makosa rangi hapa kwa kona hapa. So kwa wale ambao ni wanachama wa Jubilee, mnajua ile kazi ambayo tumeanza na tunaenda tumekuwa hapo miaka 10. Hebu ambia Wakenya Jubilee ni gani? Tuko na Jubilee karibu. Hapa nafasi zenu kuzungumza. Asante sana mpenzi msikilizaji.